fast, reliable, safe, and convenient. We have all our services under one roof at APS. We give you competitive rate, low fee, and more payout locations nationwide than competition. We provide instant cash pickup, home cash delivery, or better still, deposit money direct into your personal bank account in the Gambia and be in charge of who sees what sits in your personal bank account. Our APS cash service provides you with great peace of mind whilst you are on holidays in the Gambia. Should you run out of cash, you can use our POS for unlimited cash withdrawal with your European bank card. Just call us on 399-5264 for this service. Our unique and innovative Nduga service provides and delivers high-quality essential goods locally sold in the Gambia. You can buy food items such as cooking oil, rice, sugar, and other essential goods. You can also buy building materials to build your big and magnificent houses on time with our nationwide Nduga coverage service. No more going to the market. With APS Nduga, we let you concentrate on other important tasks while we take care of your Nduga shopping. You can send money from anywhere in the world to the Gambia with APS using your bank card, and our services are available 24/7 online. Our Senegal and other African customers can use our Worry service. Download our APS Money app today from Google Play Store or App Store. Call us today on our UK office number +44 121 64 33003 or on WhatsApp +44 790 402 8180 or on our Gambia office number 399 5264 or on WhatsApp on 399 5264. Better still, visit us online at www.apsinternational.com. APS is a service approved by you. Shop number 1 opposite Brikama police station. Sa fala mobile mojudo choggu welgu mobile mo anduda wada mo har ronka halama bonane ko bulli shop yata. Itel, Tecno, Samsung. E latest Nokia kala faso mobile mo fala at yugol temele jo yehi do heba mobile keso kul ko hondung habota den e bulli shop opposite Brikama police station. Ha joni o hadani don. So on fala ma flat screen fason mo fala dawo e inch mo fala dawo sa hewti bulli shop a heba mo tong e choggu welgu. Men yeyi de receive faje kadi. Ara soda baga suji receive men men wadana ma fix hara yobata hay original charger, original battery, screen protectors dum fawno bulli shop opposite Brikama police station. Si on fala ma hebude ko labi kolombe e 7799530 wala 9957262. Bulli shop number 1 don hebato mobile mojo e choguwel. Baɗigol mobile o a dadima a garantiri ngo andu waranti bala ni a sanna tiñata ka joysoy walla ya dade aka sotodamin doro wolon bulli sopti a ñaɓe tilindali ye Brikama police station la Brikama sate kono mobile ol min boko Itel, Tecno, Samsung ani ñi latest Nokia lo kata fo Huawei ani mobile kotangol mobile o sifa a dadima kabo kemelul la drop ise fanso mobile o soto walla nkamune bato al ngamborinnu bulli shop number 1 a fele a ñaɓe tilinde Brikama police station ola Kachanyo yano ni telefono la 779-9530 wala 995-7262. Bully Shop number 1. Rural Lively Enhancement Farm nyimu kunku balati me yalonko abale kuyan kuinala nyim kunko to dum na lafta sisela awara dingo andum fanan abetama jela muddin krati dami yalonko ise sotono jele kabirin kilin sandiro ko jama sandiro andum be ngalone ko sise kendo ka soto dami sise kendo fanan ka soto wala ya sabu Rural Lively Enhancement Farm kuyan kuinala yesise kili dimbal sotale mine yalonko sise kende ballo imanna da wala de iko fresh bread wala mburu kandot ye nyim fanan sotale o kunkoto je bari ye furo soto je da furo mi yalon ko abuka fembondi fo mburu kendo ani mburu kando bari manna da wala de ko vegetable lolu wala mu nyinna kito femolot kabirin supermelo bam kanjolu patanselu jatolu kanolu kuchalu ani femo sifa ye bele sotale je andu nyulu munne nati la ko diandi isitano jele kilin sandiro la wala jama sandiro e ka fomi retail wala wholesale andon
fanan hotel be banko kanjang isela supply o tano nyindulatole bari itolo ka fengol mini alon ko ka wolle fi nyindulat wolle mu fengolti mini alon ko wolle do kuya bari nyanta wasula ka fengol do ku fengol mini alon ko ka wolle domo andu nga fengol fanan domo mini alon ko ka wolle do kuja andunde kunko nyintemboto ibe nyinindiro lay ni mol mini alon ko be bulo lala nyokam sako mol mini alon ko company balu mini alon ko wolle londo soto kunkuto do kuot bari data nyinira ko mbe ka furungo nyola nse Gambia ke bankuti banku me alon ko mbe konko bayla walla badi ngolo ni atara itede manankumo be bulo andi londo soto kunkuto kuolto e lafta keda bula garden do kuoto ise fero ke ye rural lively enhancement call kachandi ninyin telefonola 3922534 walla 2026657 walla 5150611 rural lively enhancement farm e bali daming wala mu kiyan kuinalati nyinno mu kunkoti mi yalon ko akabe soto nkamune bato walla ngambori de kiyan kolu natale koten ini la kudi ma badingolo hajo jara herbal clinic iteluka nyaburo leke anin jara ro Dr. Ba me yalon ko ka fay Baba Toure ala nyaton kaya koto ndung e bale dami wolom sukuta jabanti traffic light Johnson onyento ni futata madron e Baba Toure taraji me yalon ko tem mo fi jaral la balti aka jaro lo ke nyin sa salle la turo tedi molu kodi molu kumbalindi molu balabe di molu kono di molu prezo sigul sel sukuru kuranol no karkatolu totolu kulu feten jaro fetengo ndokalia olsa anda wala de ni sasal mi yalon ko ka saw mobile ako falan jarale ani ka be amanda wo falan de musol mi yalon ko ni dum de jon konto aki batandi ako falan jarale ani ciol mi yalon ko man sem bo soto futu ko la karola ako falan ma ko ele woto momo la fa ko ma ko soto nyim Baba Toure la karola mi yalon ko atele mo hajo jara habal clinic gore membe sukuta jaban traffic light o nyindal do isa ko mande 7566098 7566098 wala die whatsapp 9330 wala plus 33658470 Wata purna jara ro fanal dro alangata hajo jara habal clinic mi yalon wa felenti sukuta jaban traffic light Johnson oto doro walla badi ngolo ninyi nyoko be minu la badi ngalo ne sasa sifa siata wato dolo tubab jara ro aka koleade baba dun ataka bede jakas walla al ngamborino hajo jara habal clinic mi yalon ko afelali sukuta Johnson oto enen silo min kara jaban walla badi ngolo alangata de ala bara Global Properties, the only name that matters in real estate, is excited to bring you 5 new developments to cater to your property needs. In Tujereng, we offer you 131 plots in a vibrant community, easily accessible via the coastal highway, minutes away from the heart of Senegambia, to build your dream home on a 25 by 20 meter plot. In Sanyang, one of the fastest rising property values in the Gambia, close to the Atlantic Ocean, a place of tranquility, ideal for a perfect spot to invest in your future. In Bakote, a place called Paradise Homes, developed by Swami India International, provides you with a peaceful and pollution-free environment with a community park, a football field, internal paved roads, and street lights with ample parking and plantation at the heart of urban Gambia. In Birkama, at Bojankuna, we offer you 72 15 by 20 square meter plots located just 100 meters from the Birkama Highway with paved road, electricity, and water. And of course, our newest estate, Paradise View in Salaji, a paradise within a gated community with ample parking and a peaceful environment at close proximity to the coastal highway. With ample options to choose from, along with flexible payment plans, Global Properties is clearly the only name that matters in real estate. Call us today at 439-19. Do you want to get more value for your dollars? And if the fees you pay for your transfer also matter to you? Then ABS Money Transfer is your approved way to send money, Nduga, cash power or mobile credit to family and loved ones in the Gambia. Sending money with APS is like sending SMS. Our service is fast, reliable, safe and convenient. We have all our services under one roof at APS. We give you competitive rate, low fee and more payout locations nationwide than competition. We provide
instant cash pickup, home cash delivery, or better still, deposit money direct into your personal bank account in the Gambia and be in charge of who sees what sits in your personal bank account. Our APS Cash service provides you with great peace of mind whilst you are on holidays in the Gambia. Should you run out of cash, you can use our POS for unlimited cash withdrawal with your European bank card. Just call us on 399-5264 for this service. Our unique and innovative Nduga service. Ngata. Mbadi ngulu. Mbadi lamoy lalu. Aning mbadi njiber lalu. Mobe dawda kabrin Gambia fo Gambia e bantala. Ngal mumela be kontonga tola analu jamundan senungolu. Misilmeya kontondiro la nemo aniki sobali. Kontondiro kola badi ngolu. Nsali bismillah koten na programu to mimbekiri. Mimbekiri nkafo wale nyama. Katuko nga dati wale nyama. Mba foka wale fana nyama. Andong fana ala subhanahu wa ta'ala la mansabayatu. Mbe kontine la doron kabanke wale nyama. Barbadi ngolo jandi mbedu na banke. Mbela fila njine la ka programu datining ate datinya kilomamo. Ndaltaka datining datinyalu minna. Wala mnyendiko ka datining mansatalla tola. Bismillahirrahmanirrahim. Katuko atelo mansomi alonko ayentulu dada. Atelefona mu mansomi alonko ayedadar fengo be dada. Fengo fen naka dada. Allah subhanahu wa ta'ala atele ya be dada. Wodadaru to badi ngolu. Allah subhanahu wa ta'ala ay kule kentoli amam minke dadar fen to mali. Bayling ay ntolke hadama diwanti. Bari anata murun tolo hadama diwanti kono. Ka tombondiro ke woto. Ka mobondin kono. Ka ukumandi ko nyinne famu munterti. Bari mbe dankane ata nyinna ko ala ta mukilinati abuka jenin nyala aka jenin sondo modolanda andu mbe dankane ata nyinna ko ala la kilimba yatu amam mo wulu mo ma wulu ani mo buka mulum adu fana mo na buka mulum ani fem buka wulu mulum fenna buka mulum tumala menna wobe kering bariyanata ka Muhammad Tombo ka terti walla ntolo hadama di ngolide Allah subhanahu wa ta'ala ay kubale kentoni bara manna dan wotombo ndiroto anata murun kake annabiyo moti kake annabiyo mur kunton koti ani labandulat bari anata murun fanan kake fisiyandi da dar fengo beti andu nye Muhammad sallallahu alaihi wasallam nemo ani kiso baye abotan tolle kon ani atara danta nyindolo ne rabade ngol to hada mate ngol de mune nyanta kelan na do poti do ku dole na Allah ka wolam nyindi ko wato beda kate manso tentu ka jayi anin kalwaran katuko ninga tentu adoron ne jarta tentola ninga jayi
adoron ne jarta jayirola bari ni nga warandi wose kentole manta bemote bayra kilindoron no mi warata bari mi warata nga mi fo wodoron ne sewo keno bari fanan se muru nga duwan na sabante furelier mini yalon ko 2016 nimbe kam mi bekeri 2017-18 nimbe mi bekeri beka ko hani kunun inimbe mi bekeri jibe kam bala moy kam nyenten boto itemfe anin sabante fure to ma be kaduye fo Allah subhanahu wa ta'ala sila jamu sone ka folo na kunti ba fanguma Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalo anala saibolo ani misilme sabante fure to mal be ko Allah subhanahu wa ta'ala tami yalon ko amu yamfala mansoti ase yamfanyin sabante fureli kanemo ke aninke kisandi ke dundi arjana sako dulami yalon ko ka fay firdaus wadi mon nimo bota je koten be mansata la danila koten fo nyinya wala mi yalon ko afele tadeta nyaawo nyanga datinin bismillahir rahmanir rahim la bari fa sentanka nemola masi boraje bari asem manta ben nemola kayro kamurun ka kando nyina bulu bari atedorono manso mi yalon ko ayentul be dada andu wala wodda dar femol kono sakontol hadama dimon ateleka ala jongol kere tombo min mun toluti min diyata nin kamala ke kanda ala mantenata be bulala o kanda jongol bayren ala subhanahu wa ta'ala de nate min kanda setano marufo min kata iblisati abuke filindino andu nin iblisa kota min filindira badi ite mari de ye garanti yo sotole ko adama di mo setano te filindino jino setano te filindinona filindir law min mu kodoti wote filindinola anen nafulo nen sota fem an ne wol be ko te filindila sulu saji malu sayolu anin kalabantelu filinta ni kono mi yalon ko isete mari filindino kadenka ala dani nin kamala bi fanande mimbe kerin nga datini bismillahir rahmanir rahim la komin dalta adatida min na wato rubela fo Allah subhanahu wa ta'ala sendema kankanda nin kamala nsa kumfano nin alhamdulillahi rabbil alamin ka Allah subhanahu wa ta'ala tento ka jayi anin kamara badin gambe yankolo ñinne mo na farda ko tijim programme o ñin kono tumana min na ngaw farda ko bam sayente fengo fenkira fo altul jiber lalo anil lamor lalo mobe dawoda duniya kono kalbe kilin bismillah ñim programme o to mimbe keri bayri mimbe keri nka fo wala nyama tumala min nga dati wala nyam be continue la doron ka banki wonya kala hakilo bulandi ko bi fanande na nyam programme oto min yalon ko wolle buloba koto wolle mo approve services ti bari to sutungo wala mo APS ila do ko le meta kono andun do huwoni yano anil lanno le kata nyola wala mjente ko na lafta kodi kiyola Gambia wala lafta ndugale wafila ndugale sanna la modeba ka kodo jo APS ye sandiro ke marseto domor fengol la fengol fete la fitan bare anim bullo jo ramal fanam
ni atara wala mu ila suloti APS bitale ya saye ya samba ya jindi ila suo kono ayatara batati ji wala fanan cash delivery ni atara de tela mobe dula to bank tada ni ila kodo kidin APS na itola famala ka kodo jembulande moto kono ya samba fo ila mo be dawo da Gambia kono hani atara bunkilin nabije mototiji wala APS jara ma itola bulo benda nyim programu koto nyin suto anin global properties anin Kiang enhancement farm ngal tento ngal jayi anin mo koto ndoro min yalon ko wala bulo be naje advertisement wala kar bidum koten alna tere kanon telon pamudu boja ndefa wala be sire ngal ye tabulo kanjang kabonan Angleterre banko kan Liverpool sate kono mbali home digital FM su radio 99.9 Brikama sate kono Gambia andum fanan mbali mimbe kering television to alhawa kono wala mba falale ko albismillah bidum na programu te jamfara bake bari ngin kamala nga ntade tale ka programu nyin dati bari wonya lafta min kacala worom ni ko tonya modi nyanta sotola le politiko la fanna mineli yalon ko tolo min moy la foku molti anila kepol worom nyindi ko dorobuka Mansakunda against Mansakunda nata ntonnin wala kata nyona yo nganyinin karo ke o kudum fenyino lombam kalabante ya lombam fonafiki ya lom nyindamu nyinin kar saboti ngamenulu nyinin ka andun tolla miro to aninna hakilolu to mbela fila nyinela kawota ka kono fanu de wonde bayden follow e kam min foje ntebuka mansa so ro so billa fita kawole jibe fo katara Mansakunda nyin karadola sakonim Mansakunda keta patilet political party wala ni woman samin besiring politician on fo katara nyin karadola womu so letibam fa manke so rot utum bi lafita ka wala jibe bar janni be futala woto kudo fanan bije lafta ka okacha tarya nya mai saje ko ngala banyin don na min fa munna wat min fa mutta to o kudo mi yalon ko lafta wala kacala wala kuti bi mi yalon ko anim amanke politikoti bare fengo fembe keri Gambia kono politiko le daba fengo fen abe keri je na seno politiko ko to ba dumala na dino ya politiko bulandin dumala na alhawa ko ne politiko dundi na dandangol to e politiko dundi na balabo nyoto to e politiko dundi walla ntolla balu tata nata be dori min Gambi wala mu politiko ti andum politiko jumalle ka wori nyaton kaya wala mu politician so wala sababe kuma yala bi kanyin don kacha me yaro ko mando bike nin doli ajibe kajele ko amanke politiko ti directly bari politiko ba koto e duma bi itata dawo da tubabu du kono lomba Gambia banko kono lomba Afrika kono lomba Gambia di ngobe dawo da
Gambia dingol biji ibe wurla ibe kumbola inyajiol be bokam imam mako la soto jumala bina kane mako banku de banko dingol nim bata late ka banko dingol nin kolya late ka banko dingol nin tilimbaliya late ka banko la maral molu mini yalon ko nga wolle soso pour nyin kamala itoliya maran kamala ya maran na fengo bela soto fengo no miral nyam wolle nyanta wo batani wo jenko ani wo tilimbaliya bayla wo banko dingol kam andon kono yankuba ya foja mimmu wo fembati wona modu tin fangol ka katte 5 minutes ke sindin na dulalu to dulalu mini yalon ko jelle mo fasa dulat nin ko fasa ron be munela ka bata bondi Gambia dingol ka wo fasa roleti ka Gambia dingol nyafita wo fasa roleti ka tinkole ya bondi Gambia dingol kan anin jenko ko bondi Gambia dingol kan o mo fasa roleti wala fasa ro si fasiata amanke fasa furoti dami yalon ko ibadi mo boyta amam boy walle ni tara interest le bije dron woko hana notale ya nondi le kunu bita ka jela ko mu kulati mi yalon ko abetiata badi ngol wala mu ko jumate wala mu real estate torti mi yalon ko ibe Gambia kono nin ko kebade man ala dabula je way mune firin wala minti ko nin ko real estate on min yalon ko guarantee be la do ko ke ka anyama ko real estate nyanta la do ko kala nyami walla bi nyim programme o tartel dati bari real estate on min yalon ko be sialen banko ka e keta fraud estate oluti ibe banko dingolu ne la ka kodo tebulu by trick e muronte loyalu ta karo bela e kamim busi banku dingol le kamure ka wodi loyalu ne tan doluta bi nyin nanyin kuma kan mo betinde wolle badi ngolu amamme bake ngaje poliso li kuma kan fintende ke bulo liki kafol min yalon ko wolle watchman kafol do Gambia ikafumi security firms in civil security firms wallon watchman kafolu te mini alon ko ka Gambia dingolu ta do kola nin kamala kadulal kanta ani nin kamala ke ki dula do to pour katanko yirwande je man sakunda polisoli bulo likiliki e katandila ko dolu be kono be tama kanyami la tama nyani mi nyafa nyin kamala sarta kamon men yalon koy ka dila ani nyin kamala ila uniform wolu nyanta kala nyaadide ko wol kulati men yalon ko amam police nyafa andi be bulo lekliki ile koy so ko tamande nyanta tamande la nyaade bar ni na la security firm so rijibe wol manke fraude ka kodota Gambia dingol ko lutti kunte bi munabe kerin Gambia mobe keta real estate agent authority wala mobe ya fansun real estate olo Sawunda real estate limited Boto real estate limited Kalera estate limited Sunkalang estate limited Law estate limited nyimbe nga nyimbe fo abe lota akonole akonobato andu nyanta hakilo tulaje ba bari nye real estate on min yalon koy lota local government and land Ministry of Interior alla keno fele nale malom bi nsafale nyinulu kambinke Gambia de wonu bari momi yalon ko alafta kene wafo anyanta keno le folo sotola jannabe keno wafe bari momi yalon ko alafta kene wafo dela ani kene kilinta ta famo bulu anata doron adunta ministry afintita
ay dukol ke dabal ke ye lansino cika ya diale kay ko take non wafi ay atara keneta te bul kodi ta bul kodi ndin wala ba bul wo kodi ndin min ba bul ay wotala aninna ministry luminialo ko morbe do ko laje walla tilingo niyetili ndi foy fanko itilintale wonni wortole kanyanta tilingo nyammu kurati me yalon ko nyanta hakilo tulaji bake fanfa isita ye kodolu di ni ye kodolu di la tumalal minna ye lansino lu di la ye ta keneti lu noma wato do de fangol yalon ko fitino be kenol mento yete patikilin jibe ye kodo cika yadi wala ko lafita kenola la waye samba wo alkali kurmaya wo alkalo fanan ateninen karo kala kabilu to kenolu be minulu bulu ate fana e kayto signé wala nyama ka fent ka kayto ta ka di nyulla asini somo abe kana ke problème onati bi ni nate kombo kono jibe dinde wonni ke balle be nyo nemola ibe nyo ba nemola ye muro cika nyokam bi ni nate kombo kono jibe community dammal be muro cika la nyokam community dammal be fango cika la nyokoma fon community dolu biji e ka kido tay ka dolu bum abe manke fende fanyin kena ko bari nin real estate ol istata e kodindi ni ete koy ko kenole be mbulu 100 by 100 wala be mbulu koy ko okemba sanne ale 500,000 half a million bilite amoy half a million ite podite ko dunia dan tajanne itate mo dan dan kunami nate ko do ya wafi wala ya bar folo e kaminke e ka jina kolin wala duila jina kolin wala munti ni tate kenoje foyte fama yanan ko nin keno ni yenta nyabo yena keno mu wili kemelu lati ikoy ko sain tolbe minkela bari yetela situation o jibe tumando bi jeyte be jakalle ibe haburi be korontori ye wili keme bondi ikoy ko bari na ni wili kemo dila na kaytolu dada wili keme nanu mintuta mbe wojola le karsaba witoto bar karwo kari mbe nyenne dilele ali o kaytolu tali o dada itoli keno ta saite famo sontale ko keno nyi wafita nyini lial wo keno lu fanan jannite bela o wilitan nano sot wo wili keme nano soto la nyini bulu ni me akilo to akadale fo sanji saba ibe noma imela kodo soto no bala sa tara kaytolu data itol nate development o keje yela keno bete market ye plotolu kuntum ye internet website o dada bari website dada tede diata fema beti yeta internet ye kedde malati ka jumalde dem wala mu gambia de mon min yalon ko be banko e banta isa hoy ko isa korda sotonole ka bo wili woro wala wasekeno gambia ka fo moy ko isa korda sotonole ka bo wili woro wala bari ngadoli je ka fo ele ko you can have a land from 30,000 you can have a plot in combo what a kenona so be dina ko ngo dum kam mo la de akela website to yenni tali nyimal keji ite membe tubabu do ndesan dole bi je katano gambia dole bi je bukatano gambia wol bi jan bari ko tumala men nambe merin gambia mallan kotola mallan barinna malla nkafu nyolula mbar ngariel estate o san ngatara at the safer side yata yawo kodota yawo sa yawo dila ye kayto dila e koy ko risito lo nyinti saybe nyinne kala ngela kodda kayto dila ite kodojo fo bili keme sabatu babu dube kode yare nyami gambia ye bantana be kode yare nyami bade tamo be kode yare nyami ye kodo cika ya dila atara wakenol mimbije ye wol wafile foy paleta sain bilon samalon abe kana laba minen la chocho jama babi je wol fotale fan kato ko munon wol be tuwa buduje titano gambia kaytolu be gambia nyin doni yo loyaluta mo buka hani kila kumafu
ñin non problème oti mi yalon ka be soto ka sain ni okay ni tata da fayi be Gambia la walle mo soto Gambia sai fasita I kamfat ko sain de ñin keno famala kuode la fitale nga tuje alinna kodo seyninna wokodo buka soto koten katu ko wokodo kata monati wokodo kata fraud leti wokodo kata 419 leti ikana ka mone foye ka foye ko bari na agreement o momenti ni joro ke je la fite da kodo tala keme o keme ibe fola mo wanne lolla wala keme o keme ibe fola dala sitan sabal mfan sun kodo ngaminta nga joite ya pur ngakel yefe wafiya ikami wafiya ima tandi nonna ikami wafiya iman kodo iman kaito dinnanoje lafitan na kodo tala ika fanya ko tumala mi ne la kodo dun tambulu le fokaban pur ka keno sambari man keno dila no pur ka kodo murundila ila kodo kono ni kemele dinambe mwani lule tala ngamira nyindom fraud Mamour Jan Mamour Diop Inspector General of Police ila keno fele isa foko ñin sonko min bebe ke kan kena kuwara ima kalamuta fraud investigation police or fraud department sotole ñin ne muy da do koti e ñanda ñi real estate o ni e minje media to do ñin be keri yete yi investigate bara mun asabu police or katara sere ne ngan tembe ñin lo yaari wol damma ke min ya lon ko kanyin real estate o back wol fanan na do ko do woti bari wol be la ko do refe wolo hani ya lon ko itama keku ni jo wallahi ibete de fasala kiti dula ñinnom criminal justice system ti mi ya lon ko abetama kan wo banko kan Gambia ando man sakunda nyanta wollale ye real estate ta ye regulate Gambia dingol min ya lon ko be banta bari ni nata jibe ni aje bi Gambia be tenkunde wallahi remittance lo mi ya lon ka bonam banko e banta Central Bank ya bankere Gambia remittance mi ya lon ko wala ka bo Gambia dingol bul bayrato Gambia dingol min ya lon ka be banta wallahi nin Africa dindol lebe banta bari buka wolu moy wato lu bela mbalen kumanda ko kodo banta ngata kodo kim faale e ndole be jana wala la fita kodo la ngata nyinne ki albuko moy because wolka kodo do ko ka dajale famole pour soma ini dimon bari Gambia dingo buka wokeno Gambia dingo na fintita jawyata nyamonya na lo kuta e monsoto Gambia le abi fenkila mi wala wo Gambia dingol min yalon ko ila wo kilari yal bi ngafa jande ne aje Gambia tenkunta Gambia dingol la kilari yalon mo jelle ka semente bungo lono afango e Gambia mo jelle ka mani butu sanno afango e Gambia korda jelle ka balu remittance la min yalon ko ka bonan tubabu do wala wo mol min yalon ko ibe wodin kiralto man sakunda la nyanto lo mo responsibility pour ko moluta ke tankandi nyin duwolu bulu min yalon ko ye dali yele e mantara fengo fenyinola pour ka nyim molu chopi anin ke kunun ila soto femodola man sakunda mbalu danila man sakunda mbe todiro kelali man sakunda mbe hina lali ko Gambia dingol be bataka real estate do bulle jim banko ma fo real estate do mume real estate do biji idala ida bungol ko diata bak wadne woli bungo dila kilisi kala sabu katara woto bari real estate do wuluta ando man sakunda nyanda o real estate do kelelale mi yalon ko de a clandestine komin ko ka droko kele banko kanyame e nyanda regulation or kala ni real estate do area council ni ka do ko kenyadile municipality to ni ka do ko kenyadile wol mu dulal de meni alon ko man sakunda nyanta dola de ka mota ngandi wala bari wuro siata sonko siata bono siata nyajiyo siata mi alon ko akabona Gambia dingol bulu banta anin Gambia dingol meni alon ko ibe konoto badi ngol nimbota woto ko tay
kudo be je lafta min diamula wala nyinti ko colonial mind ntolu nyanta fero kelale bayde wato ninga nyindi amulu momenta wolo ngane ndir jamala so isa fo pamuda da bonde molla dina kuoto pamudu ta da bonde nola dina kuoto bari tumala min nan ko min be kerin ka wara min li kalan wodi nola na be kerin mbe o fanam fola ni na taji be badi mo wato mi yalon ko colonial time tubabul be mararola wato mi yalon pay be Gambia mararola kabo birika mala kaji ntolo man kumaya ntollo mu modo tibini yalon ko ntollo mani ko to cikalat kabo birika mala kajine wala kanaki fo basay ntollo mu modo tibini yalon ko mbuka kara ntollo mu modo tibini yalon ko mantara koloni kono ntollo mu modo tibini yalon ko fengo fen na koliyata ntolle ka bari mini yalon ko be batos wollo modo tibini kata karambo wollo modo tibini kata officer kono wollo modo tibini yalon ko inin tubabol ka kukeno so nin tata ngoje tubabol tata wo watora e fen sotota banjulu kono ka fami e banjul muslim elders kukende ba kubete ba andum be nyante support lale muslim elders wol be dawoda bare lafitale min keda Gambia bankoti nga muslim elders nkana so nga politicize katuko nyaay min je wolom nyenti ko ndolla banko la president ngelon ne ko most of the time pour do ko soto dinkiradu to akeke lobby yinnati munamu lobby yinti kafuta man sakke mamen mo president mati ka tandiala ko ntol fanande la fitale na mo kare min ben na nyin la kare pour yedo ko diala bari la fitale fanan nyin position kare yewolu dintella in kamala ke la problème ota ka fo man say jel ko mata bakel despite the fact that ko bandin ne mo capitalot atala mun tolbe la capitalot bari nga kafo sotole kafo me yalon ko wala mu Supreme Islamic Council nyin Supreme Islamic Council anyanta kala council lati council o me yalon ko banko la tundu lulo bele betalla kon bandin skor setara kono West Coast ngor setara kono LRR ngor setara kono CRR ngor setara kono URR ngor setara kono NBR setara kono mbi ngatara kono je ibajara ko nin tata president ya wato men mi yalon ko atele ka do ko di do ku santon ko bari ni na raji be banko dolka do ku santon ko president buka jompa ay wolu di director a junior permanent secretary minister la nin ku kota yo bandina la Africa banko ji ba set up to nyami nyine asabu ntolo Africa. We have to evolve. We have to emancipate ourselves. Ngaje ko nka sembo mindin na maralala. Ntole famale wasabu katuko wasembo takunna hadama din kilin mbulu. Hadama din kilin itele mata polisol bela, itele mata military bela, itele mata karambo bela, itele ka headmaster sol kede, itele ka minister keje, itele ka director keje, itele ka wolfanam bondi. Itele ke falling wato min diate andu loi atandi ko constitution atandira ko ise wol kenole mo manya ne nyinin kala andu mola julutera pour ya fo modi muna ne wolki jere mu kulete me yalon koy kumata ba aketa momot nin ko nga tala bi amanke ko nga wuli ka wuli adama da malaka ma pour ka sembo tara hane nin adama sembo tara ta bi president bina kote wallahi ate sembo soto no la kote a sembo be kanya nale me hadamadi ya sembo de dila ni aje tubabo dia e kuwa betata nyama ila bansakelu e ka hadamadi ya sembo de dila
Let me give you one example. Janimbe continue. Example kilim fele. Ntoliya. Ni demonstration or keta wala protest or keta. Nga mune fo. Nga fole nyumu president wa jawaleti. Bari ninko doro nyumu mansa jawaleti. Wala munyinti ko president wa jawo. Katu ko nga mansa ke president waleti. Badi won. Balalaji be Angleterre jam. President Jumali be kumaya la Donald Trump ti America la president. America mi yalongo bi atalo mo dunia police dunia banko la police ot. Gambia ni president wala fita kuwo kukera. Ning America ya bulo likile kae aka kumole jija fulo ama hanye kata kalu ne police ya ku abulo likile kae. Bale Angleterre jam sign ne Donald Trump nata. Abota Angleterre jam. Donald Trump lo America la president not. Wo Donald Trump amanke ko president wala ya invite but another state visit lela fata fo kuyni ya na banquet ke bari wonya Angleterre jam mo mi yalonka siata mo wili kemeti wala fintita silolu kan ke la balamba yalu tandi ko Donald Trump manyana nala jam bari ntolu ni atara Donald Trump kata Gambian kulu ko mfanambe na balamba yale tandila pour Donald Trump da naja be minke kan dunia kono kay tandila ko amandi yani mbe min folo fola nyinka fo mimbe wuli kan ibe jinke kan ne katu ko malla finna president nyine asabu Donald Trump bina iko itelka demonstration on son ton nyanta karan nale na political fada le bulu mini yalon ko walle la luwa nga waleta andun kan na luwa le karan walle yanka sambaya mi yalon ko waleta angaleviti yo bare ngamuru back to the topics slavery watu la nyenne be keri slavery tambita sai watu yo watu nim president be commandiro le ko banna salo le be keri wala sunkar salo be keri iko molle nyanta kata banko president oto konton salola dina alfa minu yalon ko bi e wala mo dina alfa te andi kalaji alfa mi ya wobe dino be de Gambia da so wala misir me ke wabe dawda yete konton but sign nyimmange ko be banjunun ko de bayndi kandi mimbe keri nga wofo nimmi lafita to nyala yata nimmi man lafito nyala yata bari amanke ko ntela tonya wala mu dolla tonyati misali fe ntol ni nata bir kama dibe mislima kamballe bije alfa balle bije min yalon ko wurmu mislima alfa balle itata LRR you talking about Dara Sutukum you talking about Masembe you talking about other places mislima keba balle be ofananto yebo to ita URR bari wato watin kam minke wolom nyintiko nyinu bukata president ya kawandela nyinu nita na president ya eka politiko lefu banko nyanda kala nyami mkuwol mini yalon ko be keri mune moyla sula kuwoluti eka wolle lobby president ya bari Gambia banko president lon kuwolu kelati modo buka keno silolu libe dadala president le ba dadala council buka sila dadala nim fengo fembe kala president le yake na betiata so wala nim banjun Muslim elders kata Supreme Islamic Council kata nyin kafu fulor kata bare birkama Muslim elders bukata West Coast Muslim elders bukata yata base wala Muslim elders bukata wolbe lobbying kala nyaadi le president ya abe kolyala ba and nyimmanke dinati is all politically motivated so nyanta hakilo tula wotole wala be president baro commander ko ninyimbe kala adoti ake adati mi yalon ko akana ke animal farm ti comme ate president fanka moy wata ka animal farm code asake fende mi yalon ko ise bebe ndino but in state house la wotento wata muslim elders mbenga benji ndolu biri kama nkolu de la fitale na silolu man betia ndolu biri kama nkolu de na marse de tetale ndolu biri kama nkolu de la fitale lopitano la ten ndolu biri kama nkolu de la fitale na fa saunda wala na mbarinjere wala na fenke
ifanan karantale lafitale ke director to nyin dula kare na lobby comme banjul muslim elders ka kenya jara soma yake wonya dula do yake wonya. This is what you call all inclusive. But this colonial mind to babol nata yen talantala yen separate ye dula do kuma yandi dula do luti ye dula do ke ko wollo mu domor laliti ye dula do ke ko wollo mu do ku laliti ye dula do ke ko wollo mu sor laliti ye dula do ke ko wollo mu danir laliti ye dula do ke ko wollo mu do ku dulaliti ye dula do ke ko wolle kana ka do ko ke nyin dulalati nyantale nga hakilo tu woltu badi mon so amunda wodulato lafta wodo na furaje den ngan ko di jela mimbe kerinde nga fo wala nyama anna teri kanunte do pamudu boja nga dati wala nyama andum fanambe kontinela ka banke wala nyama kilin andum na sawo momenti anin na nato momenti wala mu kanyo karandi ngana nyo korindi namuru nan back to the topic wala mu nyenti ko ndesana hada madingolo politician o ikalo ka foko nta wode mbuga mansa against femo fen nata kudo kandoro ndani wala ka continue ka doko bare mbuga mansa against muno against road movement wala munyenti ko ni adama baro be doko wala yaya jamme be doko ifama yaje ko tonya de yaya jamme atale nyin sila badada ala mansa baya koto yalon tolo african na mansa kero wala nan ko tulle ka femo beki binamina na ala mansa yala hani sansa mo buka lono ni nata mansa yala yemira manasilo nala dajawya manasilo kilometer kili million jello woti barin na mansa kel salo na president wal salo ise si solo konko ntele nga nyinsilo dada ika munta ko wasilo dada ran kodo itulle tata kunkoto ya doku wala wasilo dada ran kodo itelle doku ke jowora atata foka ba dunte la jibolu kono inata bondi la jibolu kono kadi doku lalla ka fatali nyinsila ka doku gambian kode ndol gambian kole folo ka wodundi ikumol kono kadu ko minam ntolle ka foko na president kariye doku ka na president karibe doku wala ni aje nga moto mbon gay ko ke president mu place kilinnati place Gambia mo jallati let's say mo million fula wo mo million fulo mi yalon ko qualified ka ke president wati Gambia sa hodo mo wili keme wala mo wili keme fula out of 2 million for example wo mo wili keme fulo siran kili nyimbe ka wala nyini andu nyimbe se o siran soto non nata ngete da ma tombo wojja ma kon ngoy ko lafitale na soto fengo nga ditela enen be nga den nyola nga Gambia pus baren kana murun ita mo munyaton koti ni do koke nga ko ha ni wodo ko kera nga foko ya la do ko le munyenti barola do ko le munyenti ate keno la ya la do koti ate keno la barola do koti Gambia dingol la do ko lon minil yalon ko ni barobe kankele wala ni baro mantara kankele ni anata Gambia la kalero da mbela sunkalango le be o kalero kon so Gambian ko nyanda ni ne faham ngam fonyo kanna mansa kelu ke futandi dulato e man futa damen nyine asabu watolto ni mo finduji be dunia bebe avance ka ni nata nyimban ko kam tili wotti e ka jele fenne be dadaka ndolla banko dum munelle kadada wo banko kan na manke diamu kensa wolti president woli wuli nyaton ko li wuli kumandi jelele ali wuli haman yoli wuli kakumolu fonye min yalon koy mantara kere min yalon koy mantara kere andu nyanta hakilo tula nyinga bale
wo hadama dingol min ya lon ko ibe banko kam politiko wote bannola Angleterre jang misal fe wala Senegal lumman soto lungo min ne wulta politiko man ikata marseto tili wotili ka politiko de tara ni futa da marseto kuniya mano sanjella dala si wuri kilin dala si keme woso moy tate ko dala si wuri kilin ko ne bar mano mangira ngam wonni lule laka comme cimento be Gambia nyame andum politiko le kanyim be define so wala politiko te bula nola je nim politiko tuta je politicien no be balula nyaade wala min kumara wala min ko nga bankori je kada ma dimo ye song to nyaala ni ko democracy wala multi party system amanke party kilinda mala be tula je fo faw ni ko democracy wala min ko parti be siala le andu nyim patiru ibe la fita ka Gambia le dada bari la idea lo ka Gambia dada ila jibero lo ka Gambia dada ila tanya lo ni la lokan kumulu ka Gambia dada manke kilindi nyindongo nintanata mbe nyinni nekela je nyindongo nan ko nintanata mbe nyinni nekela je wondongo nan ko nintanata mbe nyinni nekela atuta molle bude ya jibe e la fita jumale tala ni molta ta foi katte foi o mari ite min ya lon ko misal fe even on APRC. This is just an example. Even on APRC le iko ibuka mansa soso wo mansa ila ataka iketa kumandin jelelaluti abe kuo kula abe minke kambanko molula iba ma ko ka o opposition or mini alon ko man na fodo itele kadu wo mansa kam ika fay ko ni opposition or la nyim moka ni nyim moka ni man nyinulu de indi na politiko nta kenora ndete sembentu ya nora ila vitamin nan tawkela no wo mansa keta mansa kurumoti a wulita a wo moluta kuta kera ma minkera sai yo bondi ita nyanta tubilande bari ko hani ndom min fanan nata ila fitaleni wo fanan ya domo nyinno mo opportunity mol kana so yeke opportunist tolt wote kenola muna nan ka tara political party to katuko ila ideology political party la ideology wala nyantan si la political party to bari Gambia ka dum political party to nyaadile nyine asabu karandiro nyanta lafala karandiro nyanta warala nda male nyo fahamundi nda male nyo karandi isaje ko nse kutute non na bankola nyato tatu ni wontante kutute no la nyato tatu katuko mo manyanna dunna kafo ko no kafo ko karile bije sakona na ta ke politique party kafoti politiko wala kan na balu define wala nimbe dunna kafo ko nga ferolo ke nga jibe fo wakafo abe nyimbanko sammano la nyato le bang fo wakafo ata nyimbanko sammano la nyato ninga wali jibe mbe dahalale bari ntoliya ise moy safoko kangar kunda kari nyolo wala buka mansa soso molu mini yalon ko yaya jamme nyinku be keja ilata ka yakuwa be andum fanan ko min bebe keri bi nyabela bari ko buka mansa soso bari muna fa mu soso sosoro mu munet min yalon ko aya keku ika ma keku ayatara ite mantara keku kam nyemmo sosoro moya ala fengo long londo luto wala koitala anyale yaje ba aya karanne ba akoitala wala futata jele aya banke tumala minna ika hani ate wonyama wala koyma sambe na koy nyimmu koymalati ika hani de ndewaje ko nyimmu koymalati ndenga njele ko wuleri ngodo nyinne mo sosoroti andon ngalon ko sosorobe dawda o manyana kala fente mi yalon ko abetiata bari kalo mansa e kanadol fo mu mansa sosolete ba Gambia nyantan hakilo tula nyinno sonoto ka humbuka mansa soso
minu ne alon ko ni mansa kunda buka ben kuwoluto wala manke ko mansale soso bari ni nata Gambia bankoji be wala bankuwo bank mansa kunda kanale bari jama sako Africa within our Gambian context mansa jama le nata de ye min fonye ni nata isita mansa yala ebuka oke ika kudorek ha more min yalan ko sotota ke hakilo do burade inyanta nyinne kala ye nyinne fo koy ba kala ibe nyimmin ke kay buka keku fo woni nyanda kala kumandi la sosor la letiba fo dadar lalo wala fo tete lalo wala fo sambar lalo wala fo yamar lalo so wala ina wato dolo na kamo kono nka kuwo dolo fo je nke fo le deliberately taunte yak pour ka modu borondi anen pour ka modu silandi bari nyino be dinkira leti mine yalon ko wolu man nyanna fola ka fo akaman sale soso katu ko nimmin ko man sai ko mbe hakilo le bulandika ntella balu be ko yarin mo jamale fintita e koy be nyim palaso nyinila bari kabiri tenate konye ko memani boto da jindilale ndemani boto sanga kembulu problème oti ninna musufula anin dinjuru molo mama bije nkoto bije mbingi be lendin waya sabu lefta tala nyin doya batumala minanga moy koyte koybe mani boto jindila natete ya sai ni tanata si wo mani boto manji wo mani boto lafata nkoy ko bari koybe mani boto jindila hani bi mani boto manji baraka lafale fo muso sorolati. This is just an example. What a keno la so rot. But fana itela konya ko nyimpala so la fita dale. Bari la fita nyimpala so la nyami wala nyinti ko ndemal la fi mansayala. Bari mo jamale nata nyinindiro. Mama kande nata la nyinindiro. Bida fintita na watu minna. Mama kande mo fine boy lati very handsome, very presidential material in the outlook as a represent no daudale ni nyala anin pare anin candidate bila findita na watu dolla modol jarjarte boyta bari mama kande nata ala toolbox o yele ngai ko muna moyla toolbox oti akonde den na toolbox o nata le kamobe kafo ninyora andunga na natale manna fitina la ndamam ke fitina tutumot kumo na fota min tuta koma mol ka wole la moy the timing kumo fota wato min fanana de kuma ya tabaki bana na ta foko den ko ndede nin keta president ya jame mi yalon ka be nyimban ko ka abe mol faka abe mol da kodo be sunyaka abe moni borondi kam bankoka abe moni yemandi kam ay fatam fanso dundi nyim bankoka ay tribalism dundi nyim bankoka ndef mama kandede ninga nyeta mbe yaya mbe yam faraayele ay si nyim bankoka kari wo karin kajo ko nyanta ka president ko to jo nyami biri mama kande o fodoron mori atira tul box o soro e kay tanim fem manna katu yaya min kanyim bimbe ken mi yen dun nyim bata be kon furu ngate bondi kato yaya mu Gambia dingoleti ni atara ya keku le no to no muna ina be hamera ka bondi bala la keku balia wala ina na ngomba bondi la bali to ko ndin mo bondi itete wokitindila itete bulala wono ma ina fengol ben sunya bali te be amnesty le dila wala ngama makandira tool box o soro do yin ko fintitana bari wolbe minto e ko coalition o doli amira coalition o te possible la moni o fana na toolbox o so UDP nata kamedin nyimko be keta Aisha Toure nata bari coalition o tata foi benta bari o wato min ya lonka tata duntan kungol kono mi ya lonko fana nga faham andun taman se rolu tandi tanna wala munyinti ko e nin kafuta mbe ya jamme bondina bari nim man kafu doro nda bondi no la katu ko muno is nim man kafu ndata campaign on
instead of nga focus Yaya Jammeh kuriya le kabe minkeka instead of nga focus kamolu karandi ko falingo de anyanta le kake katu ko nim falingo manke to non sa en Gambia bayo di siata furiya mutala li siata musu ke musu ntango li siata bari mo jamale bita bantara bankolu kan Aisha Touré findira o karadola ala fita tandila molu la katile karanta atele capable modi ata fanan na toolbox so bari mbije coalition of fintit coalition on min fintit iko mbe dennale kafolu be nga president yanini bari ka Yaya Jammeh bondi mbe kafulale nga ke kilinti nga sembo soto bari na woke kilingoti nte sonna janka foko pati dolu warta pati dolu te hani atara wala mutu wanyati bari ko ite sonna wala coalition so inata foko andunte sonna nyinna fanan ko pati ye tambin tolu nyato nga bulano ma kato ni woketa wo pati le bina sisolu wulindira kontele Yaya Jammeh bondi asatara mbele bondi wala Yaya Jammeh bondo mbe kambenta jele andum be lafita ka jairo soto je anin kato soto je nin kamala nkana afoko kafukilin ne Yaya Jammeh bondi nyindoni ya makwere bari nsafoko mbele denta nga Yaya Jammeh bondi andu nyino kutimi yalon kaloti nyine Yaya Jammeh bondi bari wo puru nga fota wodula fangoto inata afoko wala bari nga nyini ngalo nkoy ko annam na fara ko kafuta Yaya bondira wala tumala minna mo kilim fintita tamo independent wonte be mo doctors wala la fatiri beta ali la doctor koma dolu ko andu ko ite la fatiri fala doctor kati ko to la fatiri meta struggle la ila fatiri meta lorinne the purpose of pour que la fatiri londe wala mo dalilo mi ye fatiri londe wala mo pour que dabula politique to ka Yaya Jammeh bondi wala doctor mantara political party to wala political party no da matina ye den ikote le kelaw sembolita ka ke doctor koma pour ata ke president so sai nata kambe munele ko mbe sarta kamon le dada wo sarta kamon kono mimbije wala munyenti ko parti lu be binale pour nga primary bar primary fanam ba kala nyaadi pati rentiji pati batiji momo ibe mo taworo wala le tombon na banko beka ya sammanan primary dulato e pati ri la candidate or fintin pati o pati adiate ni be president yanina ila candidate o fintinde wo mo taworo wala pati lu be momo yanaye carte fayoke nimmin ganyeta o setambi ake coalition o nyato kote ngamra aketa ten tumara min na woketa inata afoko ni woketa dum na kambe o moment wala mu nyinti ko ninga momo tombom pati kono tumara min na balanda nyinale pour pati ye tanga bulano ite maride pour ye qualified no yeke moti min se lono ndelnga buleno ma ibe fonyo lela parti loto ye loy fangoye coalition obe buleno ma wo parti ta fona non ndel tam nyinne tam parti lutata isonta bare me mi yitandila jang wala mnyinti ko tumala min na wo parti lu sonta wala ni atara mo kilimbe parti nyaton kayala wo wato ateda ma sonta nun ko ha ni yende tombo mbe godan na parti kono bari ni atara parti ni manso to natete kumaya atete lo la primary la fam because atete parti represent la so parti la represento wole molu londi mini alon ko nyose yake min ketam fan ko to mati Dr. Bolondi Mboja Adama Barrow anin Halifa Sallah anin Hamad Ba dille nyose yake ala nata ke Adama Barrow ganyeta tumala mena Adama Barrow ganyeta Adama wo agreement o leta
mi yalon ko e kambenta ko ni nge tombon pour ngalle kan ibe kala monati ibe design ni la parti kono bari ni adara constitution no IEC la loi ma foko parti o parti ni be flag biara ya nyenna e nyanta bola wo parti kono IEC la constitution ma Gambia la constitution fana ma wo foko ni ite be tambela ibe bola wo parti kono mone wo fo wala muy tol damma la sarta county pour nyinga mala isa yaaya jambe bondino tumara min na wakata wo wato la mbe nga nyillo ne ko adama se balan no la ya foko okay sain tumara min na yendele gani sain tete resign na parti ko ni UDP le bitala nyola yalo ni wakata fanan hani bi coalition man soto tumara min hani ya tare bele denta nyimmo taworo lo bota fannalu bela ye carte fay adama ye ton non ning adama baranda kani UDP le bitanda man resign ton non coalition auto sotola nyin doni bité famale e bajana ko mu sarta tinyalati mala adama na so wala pour ka resign UDP kono ay kayto safe a kayto 40 a janjanta dunia be kono so adama become an independent president bar wonya anala UDP executive it's a le campaign so nin nala fana wasatol kono ko ninge tambindi ibe fonyo le la patito le bari fanan ibe sanji sabre kala wato min na nyin coalition ko sanji sab altan na video lu to bari ndebuka video delete YouTube baby 2016 video ndi amutanko muna hinna sanji sab why ngo muna ne mafo sanji fula muna ne mafo sanji nani muna ne matu sanji luloto foi ko sanji saba mune wono nga programme ke wala full programme bari momé lamay katu ko monom manyilla ko complication o bina bilade bara ko le njakale muna na sanji luloto nyinu tedden nano wo sanji lulola ye ya jamme bondi ye momo be lola ya mako sanji lulu ye reformol ke kuol ke bari mbanko la constitution ko sanji lulu muna ne ma fo sanji lulu foi ko sanje sawa and wo molu min bebe sirinji for businessman lomba for Mr. Farmer lomba for Mr. Preacher lomba nyinu be sonta nyinale ko banko la sarta kanko sanji lulu bari tali yake sanji nandi e ko muna ya sabu yake sanji nandi nyin kamala carte fa la loi nota jamais a pollutle e la fita nyine la wasanje sabul kono enim president mi yalon ko ye la candidate o min tambindi na gagné wasanje sabul kono e be sedden ye do ko ke ye falindiro ke mimu luat mimu na kundal to institution onto ani mumu na carte fa nyat wala ndaga amra ni wo fani mo keta min follow nyanta kala problem follow yanda expert tombona e committee londi committee ni mini yalon ko wolle be kala reform committees mini yalon ko ni molbe do ko ka ya dati ka kate fay luwalu fali ya dati ka kudol ke mini yalon ko wolle promise no bari be nyindi amu min bela bi ndunda sanje sabo ko no sign badi mon kate fay luwa mune falinta ji andu nyinno mo campaign slogan not the political playing field was not level nyinna kake campaign yoti dawoda sain data ngelu mum ko ne ko bungo nyimam pentur nyinde na rambe bungo pentur la ni enat inam na lara mo sanna kalo di o bungo fa inam na frijo sanna kalo ndi karadora inam na tabulo londi la karadora ye fispono londi karadora inyanda min folo mirala wala mo ka bungo pentur kat ko ni nyim fengol min be ngey be fotay ni nyine min be sa yelon ye laramo lon ye frijo londi ye television londi ye jacuzzi kaje nim pentur wato sita fo nyine libe kundu ye fiddindi ni wonte be kala penturot gambian ko ngamira ali afahamule mebbe ke so woko no badi mon nin mfutata ko
ñene asabu nga sanje sabota bari wo sanje sabo ni nga wodo ku worke fom pareto fengo fen keta tambilat ni sanje sabo sita be jilale abe jila nyaadile atele be carte fayo kumandila political party du tema wo satara dulanye seniyat mote mo kunamu nola IEC te sunyari kelano mote mo nakarlano isaje ko ngana nga carte fay min nyanta tambila political party du kono way tambi nyina mo sarta kawolte min dita ko wadi sono kono bari sain nata min nyanta faline man falin min diate toliye ye wala chopoti na constitution kono komi yaya jamme ka chopoti nyami nga vice president won londi asanjo tambitale bari ndella fita nyinne ke vice president wati nga député bu mo kumandi ngoy kali jombi wol ko ne hay woli jombita fo laba ngode kumode sidi moma ye luata nyinta ya falin kabiri ye luwa falin vice president keda vice president wati woli watu ta noto bari hani bi public order act mi ye falin oke hani bi manso wo falin inada kote ko alinga luwa do falin mi ya lonko nibiribe nyinindiro itata mabo suwole koma kabilo koma ke bali fintita ilote koma tumandobi je temimbe nyinindiro mome long bari mole o ke bali minje koma yo mo ku mal minje koma yela o mo minje koma e ko nyinita talla no mo furin koma de nyinita ta mo koma o be kala mo sobeleti mon nate lata workam tumana minni metelom ye carte faye ita nate gagneta o parti bari ye loi lundi ko loi de nim parti benta ye bay imam fo la sira wala hani bi la sira mo la sira bari o parti o le gagnende well calculated nyene asabu bi sirifo sonko akabi UDP abukata UDP la bento wati yaje UDP kuma loron UDP jalayoron baya ko isa fay ko sirifo Adama Barrow bili kama area council la chairmano sirifo Adama Barrow sonko desan mo nyante miralale nin hadama dingo mi yalon ko patile akeji fasaro sifa beketa urukate sambanam no matter how mediocre that guy was but the party yalon because of your nyilu amendundi was well calculated imagine be I will party dump and what goes around comes around wallahi hani atara misali fe mafo walakat nim party fanan lota mi ye luwalu dundi nyin kamara ka political goal score na te fana yala party lo as a deputy dol se warranty no abulle na ye bay ite kenola andu la fa democracy min na wala nyinti ko political party lu nyato ko te wulla dore ya mulu bay abe kala moneti because it's gonna be democracy political party li min ka wolike wol nenete gagner no la nyembanko kam because mol ba jela ko mu dictator lati comme dictator do min yalon ko e botaji so nyellu wali e wolu wata e wolu din but say nin nata jibe agreement o min ko ibe bole la party to le Adama sonta wala Adama fango e banko be ya ko 3 years abe wala kala di anda be jilale anda ate manke president mi yalon ko agree ditale baring mol min ka hati mansayano e malo responsibility min be mansaya wasanje sabo sit aresirol datita wala Mr. Barrow ndebe danila minna as a Gambia wala munyenti ko nyimman sonkasi aman kelasi because banko kata nyami is right time pour ye findi ye diam mediam wato rekon minul be bala ibuka crisis manage no balika muneke ika crisis inflate le wala munyenti ko minul be kono
nin masibo bina ibuka nyato kuntuno bari tele kamuneke ika dimbale faya kono tinkin dati koy ketele makoy bari ngajele airport kuwol keta nyaadile kabiri wato minne nata koy be crisis management itata mun damages like so kana wo mulu danko wato le sita wato mi alonko mbe June kono July August September October November karlulu woro njama mbe dunna December kono wala wato sita la pour yefinti inin Gambia dingol ye kacha kabiri ye nyinin ka wato mi alonko bota Dakar biri be Dakar ko be jila le bari biri nata Dakar ni nyinin kay ko la jotuta Gambia dingol le bulu kabiri wolunne yen hakilo bulandi ya jamme mi alonko akafoko mbetula janne for over billion years motam bondinola Gambia dingol damale be bondila ni wo Gambia dingol wulita e koy be la balambaya tandila ya jamme cika comme ay solo sande cika nyaadile ayedi NIL anala jongla solo yi bute fo yi fa andun kute bolaji ñinom kote mimbeke so wala sabu ntolu be dana as Gambians ko wato sidan tolu ma fo yiji badani ro mimente fintini Gambian ko le kacha Gambian ko invite State House ta GRTS wale ta QTV wale na mimbekere na telefone no yele badi mon ngala ko danna wala dole be commande wala dole be mobile ko commande kam to wala ko be du nyoko bari ngala ko dani e c'est un programme ko quand même danna non davi do wala nyinti ko me dani ro le dani ro mi yalo ko wato sita Adama Barrow yefinte banko molu kam ene banko molu e kacha andi ne banko molu se kacha no dulaminto mobe wala media kana so ikane ka fo yinne be keri ite famole nyanta lon na mimbe keri banko kam Adama ya katabaki wato minna ya jambe balanta ntolu dama ibe kurbe nyore fayle ni ya jam eko wasbinale ya jambe junju go paleto ya bondi de bara kola bitakela menti yalo ntolu mo usorale nyawonya bari wo wato wo nyawonya ibe composery kumo bebe lari e malla fi fitino ke nyim banko ka e malla feye ke nyim banko ka faya sabu ya jamme wato wati ali wati kar dinna ali nyin kar dinna abe na fegol sunyala abe bulala kulungol kono abe wori sambala band bari malla fi fitina ke malla fi sonkay ya tani mo ya mimu fitinan tumata tumala min atata atakura manyana fitino samara nambako ando mawduwa bari nyenyin ko beji be atata nata kacha baliya Gambia dingol wato be carte nyinena ifinti tale ni kacha ko wal carte fayni mbe sanje sabale kala ni wo sanje sabo sita yaje ko ita de la fitale hani biide Gambia dingol ye makoy yo sanje fulan janke ja futa sanje dul wala amanta sotola nin sembola kaatu wato mi yalo ko be nyindiro le ma ken sembola minul ka foy ko minul ko tembe kelatenne wato minne be nyindiro le ma fo yo ko minul mankate fayembe kelatenne ma of ya hedin kachale kono wala kanyim banko tanka banko mi yalo ko bi ntenite be malla fi fitino la o banko ka banko mi yalo ko bi ndenite be malla fi chochola wo banko ka wala wato sitale wato mi yalon ko hana tara be jarla leta caravan tola ka banko be yayi ni futata ini modi e kacha afoy konte Adama Barrow alla fitale ngatu je sanje sababan wala fo nga continue fo sanje lul bari referendum o te kenola wokono ye findi nan television o fananto ye famo gauge ye line yele ngako ni biwo de president o fele abe GRTS la wala president o fele abe QTV le akala fitala ni Gambia dingol ye nyomoy nyinne mu telephone line oti minulu ya lonko alsa kumandi no la nay kata
bari momo nga minute fulal dila malla fi minna wala mun ndiri kanake sonka kanake katu kala alfalon ninketa first time in history of the Gambia president o lo radio to president o lo television to anala mudi kata directly and woman kolia wallahi ninte lombe wala kala hani modi yen nente dankura minale nga modu geji bari nimbe sirin state house molle ka fintin gaminu jo kodola nga doru jo kodola they don't even deserve it yaya jammela modu ba fole kon don ko mansa soso aya tara kabirite binaka ye fero be landi bete fala nyami purite kana ke mansati minul yalon ko wolle bi debe wol confront kay be kelekan ye kuwo be ke wolle dolu bulolu kati ye dolu kende sare ye dolu dabolu kati ye dolu fa wonna modu bi jam wori yaje ni nyin donu be do ko wala wori bi ne ka foy ko ndelle nga yaya keten mbete fanan kira wala nyama ime hakilo bulande ko alla yaya keten wala ya sabu nga yaya bondi badi won wala di noson ka foko ndede mansawo mansanata ndeni wolon wonten toñati wobuka soto mansami yalon ko ya kongo dandulato wayna bi because of opportunity le soto ibe no mansami ye kunum ya kenye annabiyo mot ibe no mansami ye kunum ya kenye babini mansat ibe no mansami ye kunin ya kentole ko wala ba fututa Gambia dingo bet waya kodi hana ma lokum kilensi iko ni nyimman sa dolo ika lo radio ni television oto wo man sami yalo ko yake nya annabiyo modi ika wonnen bi ka doya ika ne ka funye kontani nyinno wonnyim fanan galetena wasa keno wata keno la wonten tonyati wala badi won nyanta macho la politiko konan opposition or sa taraje opposition ya manke crimes opposition or mu check and balance let bari nga dati minna wolom nyindi ko power sembo ninga tanga dinna mulu sembo nyinne ka wara wala ne ka muru ka sembo ta duno min ka kuliye bulu because if family ka feel le ni duno min dinna kuli atare is a kamfan kama yam fadi ni atara woduno ko no ye dodu tala ye dodi badi wala ye dodi tero la ye dodi modolu la nyinam ko timini alon ko be kere udum badi wala ngalon ko wato tata bake bari bi tadde ta bake wala mbe min fola na technician wala mnyete ko as nsita commercial break la sign nimbo da commercial break la drone nse fenko sambale na mi alon ko wala be kala telephone o hana tambo fula mo sabando wala tan baylen radio momenti wala mnyete ko wato nyimmo le kadenga akata bari bi wato tadde ta bake wala be min kala drone ngatanno na commercial break. Do you want to get more value for your dollars? And if the fees you pay for your transfer also matter to you? Then ABS Money Transfer is your approved way to send money, Nduga, cash power or mobile credit to family and loved ones in the Gambia. Sending money with APS is like sending SMS. Our service is fast, reliable, safe and convenient. We have all our services under one roof at APS. We give you competitive rate, low fee and more payout locations nationwide than competition. We provide instant cash pickup, home cash delivery, or better still, deposit money direct into your personal bank account in the Gambia and be in charge of who sees what sits in your personal bank account. Our APS cash service provides you with great peace of mind whilst you are on holidays in the Gambia. Should you run out of cash, you can use our POS for unlimited cash withdrawal with your European bank card. Just call us on 399-5264 for this service. Our unique and innovative Nduga service provides and delivers high-quality essential goods locally sold in the Gambia. You can buy food items such as cooking oil, rice, sugar, and other essential goods. You can also buy building materials to build your big and magnificent houses on time with our nationwide Nduga coverage service. No more going to the market. With APS Nduga, we let you concentrate on other important tasks while we take care of your Nduga shopping. You can send money from anywhere in the world to the Gambia. Buton badi mo wala keda na commercial break APS sa mbe binkela dron nal stand na telephone auto 7340-220-7340-125 wala mo telephone auto buton badi mo 7340-125
7343 00220 7343 125 wala mun na nombati bimbe min kela ntemela me ko la dantan tala bari nyinte mbota fele su kuta jabbake talantan nin klimbina sila andu ngalon gambia nyinte mboto talantan fanan fele bina sila wala bari wala tol min yalon kan be la moy whatsapp o nyito 7343 wala mun na whatsapp ti momo yalon ko lafta commandiro kala do ba fre mari ko nyinte mboto bismillah isa commandiro butum badi modon telle jannin commandilla bina bari okay do fanam fele wona tam badu mo assalamu alaikum hello assalamu alaikum fengo min be burje wotala do wonde may ke la moy min na wotala ngata yo todi madu dum umar la umar ibe commando la monto mo commando la italie yo bismillah umar programme ya pamoro be jami kon dum baké mo kende ne tan to me jami le programme woni na diata baké alhamdulillah amen ci yalla banko amin allah ya rabbi ila ko mo don ya de ko ndiro na banko mo la alaykum amin allah ya rabbi ni ke katala kadu so ko nan ke ko nan ke so ko bari bi mo tan ni so ko bismillah ya ndebe no fele pamodo president adama baro tumando wabita kan ni nyame na man tata ni silo kadum adama baro fala kuma kamata ko ay president ya nyimi kare sabakono ay president ya sodo karti fay saba fanan ketay ta fens karti fay saba ketay ay president ya nyimi kare sabakono on sem fulal nata sanji sabo men fanan laaye o falan kete sabandi so ni sabo men be laari no noma afan si ay mira ko ni baake saba afan si ay mira ko ni saba wala la tan yoka min aya bonda noto mando bato ha abato yedi me ban ko gande ya gande ta generally e kay carte fay sabale ke carte saba kon ha UDP ya londi le janni UDP ka londi mo sabale ya yalo mo sabal ade je ngene yinto woto mo sabale la tan yokan atay yinta kilo kana tan ko di anata ta coalition to kaso fay atay yinta je ko de aketa fulati ani ya je mela carte fayo a yinta wala keta sabati namin jawani wala sanji sabo da ko xamne desa ay si ay mira mene saba no saba dalilo la nyinti de taman sero lo nyinti de dal ay si ay calculate amin le nande si kata ya fay non da ke la bul tas de tanya do sen ko be ke la bul tanya do sen ko mo de I see I am mira bro ala kuma ko wala aka men fonu ala bi aka men fonu ne aje ala kuma ko wala aka men fonu kunu ko bi ni aje ko ka satano akita ya jannalal de ya jannala ka se fa jannala marsa be banna aka men fo amin aka kuma ko men fo buka temmeno de buka temmeno de amin fana afamal pare ko ngalon ba ke lim man samita ñu kam bisum bala ngalon day lon de kadin anin ala dem bodo ko la ngalon fo kana ka tuku bila fa ngalon dina ko lon aya hakilo ngalon no musu jelle babulu din jelle babulu amin aka men fo won banko denta fendo la dole ba mate de bari atako mo tantal gambia bari denta fendo la dole ta ba ma wala mo to nyaat mbe kontan nambe tantu nambe tay baraka bake mo kenda baraka ha nyinde kuma kifo jawo mo philosophie let ako saba ha mbado manyi ndonta assalamu alaikum ngamu fa kamara pari yo kamara bismillah program
baraka be mo londin kan almata la yito amin Allah ya rabbi gambe be surara nyina ka mo tarandi kalum bunamu post court alhamdulillah wala mutonya ni moje ma bote to la mo be kudin nale ndesan ba almala yito ya moy amin Allah ya rabbi be sambalaran dinga men kila baroye ayake kila mira musunyol lay mira din lay mira pala mira la ulalla man satalla mota ta wodi de man satalla wonin tonya mollem kata ata fan ci gambia be han pari jang pare television 24 journaliste la ni ka men na sandi saba are koto moli bulu jang wala mutonya wallahi nan kala alala nayo ko baba ko masalla na ta masalla ni mol mel ko sanji saba bala je masalla be ala mol le ka adum nan kala alala han siyo tante kala ala gambia desa do abi gambia anata sot la je adu as mol sa bondi gambia ko ka mol sa bondi yim persela yala han siyo te fala aya kata ay wasa ay bunya so de gambia ya wala fenta ay bunya ba so da basirin wol bitaya wol binala wala mutonya afana ko moti mo kende wala mbe yang fale ma ko mol siata bismillah kamara abaraka ba maro sala ko teppe be jara baraka bismillah kumo beti ata ngeten bo ja abaraka bo hansan don na hoko be kumande la sawada mala tal nyintem boto ngalo mo jurumo da kumando la nyintem boto bari rajido ko de atemu wato lati ando wato fana ikaje ko nin keta doron ka don wati dole kono bari bato ngaji be dole be kumando la jango fana jibe malo okay assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yo to di ma do ani be kumando la muntu. Ndelo be Suleiman Dramé be kumando la Spain Bankol ka. Bismillah Suleiman. Ndede ya mundi mo min soto je ni ya maroto di ter wolle ben tol batandi kanno. Pa ni aji be na di fiteru. Ni elo dulata nyen na min fola wonte nyindi nyaje nyo sabo bebe kere na dikitelle be batande kanto jesa bare alma ala en so manta be wala dom amin Allah ya rabbi bare ite mansake ite ka kumo fo mole ani kana pasimi na woni wote mo ka jamfanyo alma ala en so manta be wala na banko de mo lafta tinyala be ala be tenkere nal fulam to nyaati mo be kontona baraka baake mo kende Dramé baraka fa hansan don one more caller wona be kana last caller ti butum baade mo ngala kilo bulande don bi hane bi man gambian ko be kuma lora desan itol buka dunno Italy da mala be dunka wala na sayamba striker ka ana be kala gambia mo kilinte way dunna bari nita yo marana nyen don jibe ngama ta be gambia okay assalamu alaikum yo to di ma dani be kuma do la mun to lati pende Barcelona Muhammadu Keita okay bari gambia no mbala be bude kuma Muhammadu Keita wala to ya bora gambia no be kana bismillah program ko be do ala de simani jata kenya amin Allah ya rabbi amin Allah ya rabbi yo e baki di ngakuma do ko defta ka yimbula fo no kono babe kono ke ba do barobe kunela aga kwati ma ganye ta ta kolomba ka akanya tawo ka fo kaka shino abe bitu e bajin ko ale ko baro dola ka shino ay baro ba juba ko baro dara wati ma ko ya nyumbuka shino de akoy nyumbuka shino de akabuka shino ya ko gambeno bakilim pale
ako nyimbe membe tulne ka ko kono ako ku fulala ako nin adin ala membe tulne ka nani gambe na fa fudida ha ka bal gambe no na fara ba ako banani jaw ya fundida gambe no al kam abe gambe no torla ako barate de tra sima man la ta be kan sabara ke bani fata manyina nyina nyinku makala ye nyinku makala ko melo dum hakilo ko baki ak baroni pour yara ko danga pour yara fu nyina pundi kat ke bala ko mo ay même fo anata de ako yabe meeting men nata asino nata meeting de ako kumpula mo nyani même pundi dal ka abola kelal alina wulinga baro ko danga bismillah baraka baki mo ken baraka ni sanji sabo o ko ni Allah taala sonda albente braga de sallallahu te kebe fare de ro bismillah baraka baki ken baraka jimen fo mo yo bismillah baraka baki ken butu ay wala fo ako ke bañi ne wo fo ako ke bañi ne wo fo han bi do ram butu baade mo na la scola commande fo kaba bari nyintembo to sai be min kala to baade mo radio do ko wato te be programme kum fala janne tumala min na gambian ko ba katakan bari mandum ngamra jindo mo gambia wa sai gambia no baraka to diaspora wala kan jakale fana assalamu alaikum now alaikum salam pamoro bojam nam mbe kon dona ba ke Sekou Demba nak nalom from Italy Sekou Demba yeah pon ngoro Kafuta nak Kafuta okay Mr Demba bismillah program pamoro mbe kon dona ba ke mbe jora mo kende program mo nyimbe kuma rimba ba ke pamoro be duale almale so tangola ni simani jara kende aba amin Allah ya rabbi pamudu sainten na banko be damento abe tungu jawbal to pamudu yato nyafo nyinka min bije doron foko yamaro di barola ko be watale bulu nat nalon okay pos nang akabe hadumo sambala nyin ko kono na kala abita banko be kasawol kono andun tol be wala wala muto nyati barola ko mo siata jaw kele pamudu barola ka foten a sama ya foten andum ko manke nyaaton ko ta ma ser kenno dide to nyinke min bije doron barola moya la fa duala kando abe damin do sainten ay si do bula bakale wallahi desan baraka ba ke abala fa wata bakale baraka wato banta fereng baraka baka pamoda baraka ni to ni ya baraka ba hansa don kala kilo burande don ko wato banta ne fereng bal sai mbatu ngaji be nyinde nyantate nyanta fer nyanta fero kala ngatata butum baade mo don telle ngaw mo nyora ngal tento ngal jayi radio do ko mo wato te ngani no ko tele be mo re fere kan telephone to bare maaje no wona mo gambiati bare wo kama baade mo mbal tentulam bali jeyla mbal warandila bare mbal tentulam bali jeyla be Allah subhanahu wa ta'ala tentula ka jeyi ka warandi tentro anin jayro ni warandiro mi ala ka mandande rasul to mala mi na bi fanande nyinya warade ngadata ni bismillahir rahmanir rahim la afelem futara kum fadla to alhamdulillahi rabbil alamin be Allah subhanahu wa ta'ala tentura mba jayla mba warandila baratul fana min yalon kale kumandiro ke ngaten dum ngal jayi gambia ko min yalon kale bakata kan ko kadum baral man dunno for some reason ngatul fana tentu ngal jayi ando wala ko be warde ke bakel kala kilo wulande ko bi fana de nay nyawala to min yalon ko wala bulu ba kodo wala mo approved services to APS and global properties mbe tentura mbe jayla fam faytul fana bari ni nata jibe nyim programme be kanole bari ku jamale katar do mala do ko dal bi jere masingolo anen ko tawon so wala ya sabato gambia dingolo mini yalon ko nyi radio kalu nafa mbalu danila nyin kamala al salbulo do nyi radio ko to wato do bela
kaje ko nganiol min benna kaje ko radio futa dula beto Gambia dula be ka moy bari ni nata jibe ni radio mo karande dula te andon karande dula min mo wora nyente ko ndol manke karande laluti bari nka nyole karande commander lalu anin lamo commander lalu anin mini yaron ko ga programme present nka nyole karande andon buka nyo korande wakama don bimi mutaku masimoto Angleterre ja wora mo jonte mini yaron ko be Gambia wala mo Lamin Bojanti Umar Fofana da nyaton kaya koto wala na Gambia ko fana betentu ni be jayi nde kunde mo Pamodu Boja ndere be siringali su radio to 99.9 anin mimbe Kerin TV ala hawa kono mbale Angleterre banko kan dun sainde badi mudu mbe danna janne konen ala en benio si wati kotanna ala barka bake alla lamori di mala mimbe Kerin nka sata wala nyama butongo mbadi ngol mbemo be salamola ato na kontongola mba fana mole ko tonya fo tumo sita mune ko bono mu batiolti bari nyakulu malo kalero kono mu ba kunkolo fangoleti kuno dampawa na singo me kuno nafa kuno yo lonne butongo mba fola anyanta fola nyame butongo membe Kerin mba fola wala nyama membe Kerin ma fola wala nyama muna membe Kerin yo ma satala wala nyama muna membe Kerin ma fola wala nyama muna membe Kerin yo ma satala wala nyama afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamel afo pamodu muna sata afo dunia bebe lamel membe Kerin ma fola wala nyama muna membe Kerin ma satala wala nyama muna membe Kerin yo ma fola wala nyama muna membe Kerin mbasata la wala nyama afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe sonya kumodu ndadu muka munkari bande yateye muno kafinyo yateye tonya kumodu ndatu dumbuka munkari bande yateye muno kafinyo yateye afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe afo pamodu munasata afo dunia bebe la mwe nko nte baba blood nko membe Kerin nka fole nyama butungo pamodu afo membe Kerin kantun kuma mun ni siringol tide ni abula ka bale wale oy membe Kerin nka fo wale nyama. Do you want to get more value for your dollars? And if the fees you pay for your transfer also matter to you? Then ABS Money Transfer is your approved way to send money, Nduga, cash power or mobile credit to family and loved ones in the Gambia. Sending money with APS is like sending SMS. Our service is fast, reliable, safe and convenient. We have all our services under one roof at APS. We give you competitive rate, low fee and more payout locations nationwide than competition. We provide instant cash pickup, home cash delivery, or better still, deposit money direct into your personal bank account in the Gambia and be in charge of who sees what sits in your personal bank account. Our APS cash service provides you with great peace of mind whilst you are on holidays in the Gambia. Should you run out of cash, you can use our POS for unlimited cash withdrawal with your European bank card. Just call us on 399-5264 for this service. Our unique and innovative Nduga service provides and delivers high-quality essential goods locally sold in the Gambia. You can buy food items such as cooking oil, rice, sugar, and other essential goods. You can also buy building materials to build your big and magnificent houses on time with our nationwide Nduga coverage service. No more going to the market. With APS Nduga, we let you concentrate on other important tasks while we take care of your Nduga shopping. You can send money from anywhere in the world to the Gambia with APS using your bank card, and our services are available 24/7 online. Our Senegal and other African customers can use our Worry service. Download our APS Money app today from Google Play Store or App Store. Call us today on our UK office number +44 121 64 33003 or on WhatsApp +44 790 402 8180 or on our Gambia office number 399 5264 or on WhatsApp
WhatsApp on 399-5264. Better still, visit us online at www.apsinternational.com. APS is a service approved by you. Shop number 1 opposite Brikama police station. Safala mobile mojudo choggu welgu mobile mandu awad ay moyis harronka halama bonane ko bulli shop yata. Itel, Tecno, Samsung, a latest Nokia. Kala faso mobile mo falat ak yugol temele jo yehi do heba mobile keso pul ko hondung habota den e bulli shop opposite Brikama police station. Ha joni o hadani don. Se on fala ma flat screen fason mo falat awo e inch mo falat awo sa hewti bulli shop a heba ay motong e choggu welgu. Men yeyu de receive aje kadi. Ara soda baga suji receive. Men men wadana ma fix hara yobata hay original charger, original battery, screen protectors dum fawno bulli shop opposite Brikama police station. Si on fala mo hebude ko labi kolombe e 7799530 wala 9957262. Bulli shop number 1 don hebato mobile mojo e choguwen. baɗigol mobile o a dadima a garantiri ngo andu waranti bala ni a sanna tiñata ka joysoy walla ya dade aka sotodamin doro wolon bulli sopti a ñaɓe tilindali e Brikama police station la Brikama sate kono mobile ol min boko Itel, Tecno, Samsung ani ñi latest Nokia lo kata fo Huawei ani mobile kotangol mobile o sifa a dadima kabo kemelul la dron ise fanso mobile o soto walla nkamune bato al ngamborin nu bulli shop number 1 a fele a ñaɓe tilinde Brikama police station ola kacanyo yano nin telefono la le 779-9530 wala 995-7262 Bulli shop number 1. Rural Lively Enhancement Farm nyimu kunkubaliti me yalonko abale kuyan kuinala nyim kunko to dum na lafta sise la awara dingo andum fanan abetama jela mu dinkirati dami yalonko ise sotono jele kabirin kilin sandiro fo jama sandiro andum be ngalo ne ko sise kendo ka soto dami sise kendo fanan ka soto wala ya sabu Rural Lively Enhancement Farm kuyan kuinala ye sise kili dimbal sotale min yalonko sise kili kende ballo imanna da wala de iko fresh bread wala mburu kandot ye nyim fanan sotale o kunkoto je bari ye furo soto je da furo mi yalonko abuka fembondi fo mburu kendo ani mburu kando bari manna da wala de ko vegetable lolu wala mu nyinna kito femolot kabirin supamelo ban kanjolu patanselu jatolu kanolu kuchalu ani femo sifa o sifa ye bele sotale je andu nyulu mun nati la ko diandi isitano jele kilin sandiro la wala jama sandiro e ka fomi retail wala wholesale andon fanan hotel be banko kanjang isela supply o tano nyindulatole bari itoloka fengol min yalon ko ka wolle fi nyindulat wolle mu fengolti min yalon ko wolle do kuya bari nyanta wasula ka fengol do ku fengol min yalon ko ka wolle domo andunga fengol fanan domo min yalon ko ka wolle do kuja andunde kunko nyintemboto ibe nyinindiro lay ne mol min yalon ko be bulo lala nyokan sako mol min yalon ko company balu min yalon ko wolle londo soto kunkuto do quote bari data nyinera ko mbe kafurungo nyola nse Gambia ke bankuti banku me yalon ko mbe konko bayla walla baadi ngolo ni atara itede mananko be bulu andi londo soto kunkuto kuolto e lafta keda bula gadin do kuoto ise fero ke ye Rural Lively Enhancement call kachandi ninyin telefonola 3922534 walla 2026657 walla 5150611 Rural Lively Enhancement Farm ibali dami wala mu kiyan kuinalati nyinno mu kunkoti mi yalon ko akabe soto nkamune bato walla ngambori de kiyan kolu natale koten ini la kudi ma badingolo hajo jara herbal clinic iteluka nyaburo leke anin jara ro Dr. Ba mi yalon ko ka fay Baba Toure ala nyaton kaya koto ndung e bale dami wolom sukuta jabanti traffic light Johnson o nyento ni futata madron e Baba Toure taraji mi yalon ko tam mo fi jaral la balti aka jarolo ke nyisa salle la turo tedi molu kodi molu kumbalindi molu balabe di molu kono di molu prezo sigul sel sukuru kuranol no karkatolu totolu kulu feten jaro fetengo ndokalia olsa
anda wala de ni sasal mi yalon ko ka saw mobile ako falan jarale ani ka be amanda wo falan de musol mi yalon ko ni dunda jon konto aki batandi ako falan jarale ani ciol mi yalon ko man sem bo soto futu ko la karola ako falan ma ko ele woto momo la fa ko ma ko soto nyim baba turela karola mi yalon ko atele mo hajo jara habal clinique gore membe sukura jaban traffic light woni dal do sa ko mande 7566098 7566098 wala die WhatsApp 9330356 wala plus 336584702233 woto purna jara ro fanal dro alangata hajo jara habal clinique mi yalon wa felenti sukura jaban traffic light johnson to doro wala badi ngolo ninyi nyoko be minu la badi ngaro ne sasa sifa siata wato dodo tubabu jara ro aka koleade baba dun ataka bele jakas wala alngam borino hajo jara habal clinique mi yalon ko afelali sukuta johnson to enen silo min kara jaban wala badi ngolo alangata de ala bara Global Properties, the only name that matters in real estate, is excited to bring you 5 new developments to cater to your property needs. In Tujereng, we offer you 131 plots in a vibrant community, easily accessible via the coastal highway, minutes away from the heart of Senegambia, to build your dream home on a 25 by 20 meter plot. In Sanyang, one of the fastest rising property values in the Gambia, close to the Atlantic Ocean, a place of tranquility, ideal for a perfect spot to invest in your future. In Bakote, a place called Paradise Homes, developed by Swami India International, provides you with a peaceful and pollution-free environment with a community park, a football field, internal paved roads, and street lights with ample parking and plantation at the heart of urban Gambia. In Birkama, at Bojankunda, we offer you 72 15 by 20 square meter plots located just 100 meters from the Birkama Highway with paved road, electricity, and water. And of course, our newest estate, Paradise View in Salaji, a paradise within a gated community with ample parking and a peaceful environment at close proximity to the coastal highway. With ample options to choose from, along with flexible payment plans, Global Properties is clearly the only name that matters in real estate. Call us today at 439-19. Do you want to get more value for your dollars? And if the fees you pay for your transfer also matter to you? Then ABS Money Transfer is your approved way to send money, Nduga, cash power or mobile credit to family and loved ones in the Gambia. Sending money with APS is like sending SMS. Our service is fast, reliable, safe and convenient. We have all our services under one roof at APS. We give you competitive rate, low fee and more payout locations nationwide than competition. We provide instant cash pickup, home cash delivery, or better still, deposit money direct into your personal bank account in the Gambia and be in charge of who sees what sits in your personal bank account. Our APS cash service provides you with great peace of mind whilst you are on holidays in the Gambia. Should you run out of cash, you can use our POS for unlimited